The level of aggregation of an information required for operational control is detailed. Okay. The thing is the level of aggregation of a information required for operation control is detailed. And which of the following is not an UML diagram? Analysis diagram is not an UML diagram. Use case, class diagrams, swimline diagram, UML diagrams. Analysis diagram ఒకటే UML కాదు. నేను స్విమ్లైన్ అనుకున్నా కాదు. అనాలిసిస్ డయాగ్రామే UML కాదు. అనాలిసిస్ డయాగ్రామ్ UML కాదు. యూస్ cases, class diagram, swimline diagram or UML diagram. Only analysis diagram is not UML diagram. And which of the following is not an approach to software process assignment? IEEE 2000 and 2001 is not a software process assignment approach. Okay, the correct answer is IEEE 2000 is to 2001 because species ISO IEC 15504 standard CMMI as method assignment method for processing improvement ISO to 9001 to 2000 and Bootstrap are all the approaches of software process assignment. And the physical DFD species, who generates data and who processes it. Physical DFD specifies who generate data and who processes it. A physical DFD specify actual flow of physical documentation and despite how the system will be implemented. The process represents the program, module and manual procedures. The data stores represents the physical files and databases, manual files. Okay. DFD, who generates data and who processes it. UML diagram of a class state is represented by attribute. UML diagram of a class state is represented as an attribute. UML diagram of a class is represent as an attribute. The unified model language UML is a general purpose development modeling language in the field of software engineering that is intended to provide a standard way to visualize the design of a system. Sixth one. Which of the following model is used for software reliability? Railing. సాఫ్ట్వేర్ రిలయబిలిటీకి రైలింగ్ వాడతారు. వాటర్ఫాల్ కాదు, మూసా కాదు, కోకోమో కాదు. రిలయబిలిటీ రైలింగ్ ఆర్ఆర్. సాఫ్ట్వేర్ రిలయబిలిటీకి రైలింగ్ ఆర్ఆర్. సిక్స్త్ వన్, రైలింగ్ మోడల్. ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కదానికి నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన చూడు. రైలింగ్ మోడల్, దిస్ మోడల్ ప్రిడిక్ట్స్ ఫాల్ట్ డిటెక్షన్ ఓవర్ ఏ లైఫ్ ఆఫ్ ద సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ effort and can be used in conjunction with another predictions techniques. Musa model, the prediction technique is used to predict prior to the system testing what the failure rate will be at the start of the systems testing. Musa lo railing lo predicts of the fault detection over a life of a software development. Life of a software development lo ఏదైనా fault predicts ni detection చేస్తుంది. ఎఫర్ట్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ కంజంక్షన్ విత్ అదర్ ప్రిడిక్షన్ టెక్నిక్స్. ఇది మనం వేరే ప్రిడిక్షన్ టెక్నిక్స్తో కలిపి వాడచ్చు కాబట్టి ఇది రిలయబిలిటీ. ఓకే, దాని తర్వాత మూసా మోడల్. ఇఫ్ దిస్ ప్రిడిక్షన్ టెక్నిక్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ప్రిడిక్ట్ ప్రేయర్ టు ద సిస్టమ్ టెస్టింగ్ వాట్ ద ఫెయిల్యూర్ రేట్ విల్ బీ అట్ ద స్టార్ట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ టెస్టింగ్ దగ్గర ఫెయిల్యూర్ రేట్ అయిన ఉంటుంది అన్నట్టు. కోకోమో, ద కన్స్ట్రక్టివ్ మోడల్ వాజ్ డెవలప్డ్ యాజ్ ద మోడల్ ఫర్ ఎస్టిమేటింగ్ ఎఫర్ట్, కాస్ట్ అండ్ షెడ్యూల్ ఫర్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రాజెక్ట్స్. ఇది వచ్చేసి కన్స్ట్రక్టివ్ కాస్ట్ మోడల్, డెవలప్డ్ మోడల్ ఫర్ ఎస్టిమేటింగ్ ఎఫర్ట్, కాస్ట్, షెడ్యూలింగ్ ఆఫ్ ద సాఫ్ట్వేర్. Waterfall model is a software development life cycle which depends on a phase: conception, initiation, analysis, design, construction, testing, development and maintenance.
ఓకే. తర్వాత to execute all loops at their boundaries and within their operational bounds is an example of white box testing. అన్ని బౌండరీస్ లోపలనే చేస్తే వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్. సెవెంత్ వన్, a black box checks incorrect functions, interface errors and performance error, initiation termination errors. Alpha testing is a system testing at developer site. ఆల్ఫా టెస్టింగ్ వచ్చేసి సిస్టమ్ టెస్టింగ్ అనమాట. డెవలపర్ సైట్లో బ్లాక్ బాక్స్ వచ్చేసి ఇన్కరెక్ట్ ఫంక్షన్స్ని, ఇంటర్ఫేస్ ఎర్రర్స్ని, పర్ఫార్మెన్స్ ఎర్రర్స్ని, ఇనిషియలైజేషన్ టెర్మినేషన్స్ ఎర్రర్స్ని కనుక్కుంటుంది. తర్వాత రికవరీ ఈజ్ అన్ అగైన్ ఏ సిస్టమ్ టెస్ట్ అండ్ దట్ ఫోర్సెస్ ద సిస్టమ్ ఫెయిల్, వెరిఫై ద రికవరీ ఈజ్ ప్రాపర్లీ పర్ఫార్మ్డ్. రికవరీ వచ్చేసి ఇది సిస్టమ్ని ఫెయిల్ అయ్యేలా చేసి ఫెయిల్ అయిన తర్వాత రికవరీ చేయొచ్చా లేదా అని కనుక్కోవడానికి ఇది రికవరీ. ఇది వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ ఈజ్ ద ఓన్లీ white box testing. Only white box testing has access to codes, that is loops. వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ వచ్చే కోడ్స్కి యాక్సెస్ ఉంటుంది అండ్ లూప్స్ ఉంటుంది. అంటే మొత్తం తెలిసి చేస్తాం కదా వైట్ బాక్స్ అంటే, మనకు ఆ సిస్టమ్ గురించి మొత్తం తెలిసి టెస్ట్ చేస్తే అది వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్. తెలియకుండా టెస్ట్ చేస్తే బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టింగ్ లాగా. రికవరీ టెస్టింగ్ అంటే ఫెయిల్ చేసి సిస్టమ్ని అది రికవర్ చేయగలదా లేదా అని చూసుకుంటుంది. A rule in a limited entry decision table is column of the table consisting of condition entries and corresponding action entries. Eighth one, column of a table consisting of a condition entries and the corresponding action entries. A decision table is an excellent tool to used in both testing and requirements management. Essentially it is a structured exercise to formulate requirements. When dealing with the complex business rules, decision tables are used to model complicated logic. Activities which ensures that the software that has been built is traceable to the customer requirements is covered as a part of validation. Validation refers to testing the software as a complete product. Verification is checking the product with respect to specification at the end of the each phase. Validation అంటే కంప్లీట్ ప్రోడక్ట్ని టెస్టింగ్ ద సాఫ్ట్వేర్ ఆఫ్ ఏ కంప్లీట్ ప్రోడక్ట్ని టెస్ట్ చేస్తే వ్యాలిడేషన్. ప్రతి ఫేజ్ తర్వాత కరెక్ట్గా అయిందా లేదని చెక్ చేస్తే వెరిఫికేషన్. టెస్టింగ్ అంటే వెరిఫికేషన్ ప్లస్ వ్యాలిడేషన్. ప్రతిసారి చెక్ చేసుకుంటూ వెరిఫై చేసుకుని ఆ తర్వాత మొత్తం కరెక్ట్గా పనిచేస్తుందా లేదా అని వ్యాలిడేట్ చేసుకోవడం టెస్టింగ్ అంటే. So activities and software that has been built traceable to consumer requirements covered as a part of validation. డైరెక్ట్గా ఇంకా కస్టమర్కి చేతపరికి తీసుకోగలిగితే అది వ్యాలిడేషన్. ఏ టెస్టింగ్ మెథడ్ విచ్ ఈజ్ నార్మల్లీ యూజ్డ్ యాజ్ ఏ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్ ఫర్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్ ఈజ్ సిస్టమ్ టెస్టింగ్. ఓకే, టెస్టింగ్ మెథడ్ విచ్ ఈజ్ నార్మల్లీ యూజ్డ్ యాజ్ అన్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్ ఫర్ ద సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్ ఈజ్ సిస్టమ్ టెస్టింగ్. 10th one, మిగతా కూడా ఇచ్చినాడు. యూనిట్ టెస్టింగ్ ఈజ్ ద స్మాలెస్ట్ టెస్టబుల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఎన్ అప్లికేషన్ కాల్డ్ యూనిట్స్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్లీ చెక్డ్. ఓకే, స్మాలెస్ట్ ఇండివిజువల్ యూనిట్స్ చెక్ చేస్తే అది యూనిట్ టెస్టింగ్. ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ ఫ్యూ మోడల్స్ ఆర్ కంబైన్డ్ అండ్ టెస్టెడ్ యాజ్ ఎ గ్రూప్. ఇప్పుడు ఫ్యూ మోడల్స్ని కంబైన్ చేసి టెస్ట్ చేస్తే అది ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్. సిస్టమ్ టెస్టింగ్ ఈజ్ డన్ విత్ ఏ ఫుల్లీ system implementation and environment to determine whether the system meets all customer requirements. సిస్టమ్స్ టెస్టింగ్ అంటే మనం మొత్తం ఫుల్లీ సిస్టమ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ని డిటర్మైన్ చేసి వెదర్ సిస్టమ్ కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నిటినీ సాటిస్ఫై చేయగలదా లేదా అని చెక్ చేస్తే అది సిస్టమ్ టెస్టింగ్. రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ ఎన్ష్యూర్ దట్ ద సచ్ చేంజెస్ డూ నాట్ ఇంట్రడ్యూస్ అడిషనల్ ఎర్రర్స్. రిగ్రెషన్స్ టెస్టింగ్ వచ్చేసి ఇప్పుడు మనం చేంజ్ చేయడం వల్ల అదేమి కొత్తగా ఎర్రర్స్ని తీసుకురాకూడదు అంటే అప్పుడు అది రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్. అదే మనం మళ్ళీ ఎంఎల్లో కూడా రిగ్రెషన్ గురించి చూసాము. ఏ సిస్టమ్ మెథడ్ విచ్ ఈజ్ నార్మల్లీ యూజ్డ్ యాజ్ అన్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్ ఫర్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్ ఈజ్ సిస్టమ్ టెస్టింగ్. ఓకే, a connected model of a software can be shown by drawing level 0 DFD. A connected model of a software can be shown by drawing level 0 DFD.
11th one, a context model, a context model or a context diagram is also called zero level DFD data flow diagram, which shows the flow of data in a system and relationship between different entities in a system. Okay, a context model or a context diagram is also called a level 0 DFD data flow diagram, which shows the flow of diagram in a system and relation between a different entities in a system. 11th one. తర్వాత 12th, the above figure represents which one of the following UML diagram for a single send session of an online chat system: 0 login, send, logout and empty. ఇది వచ్చేసి యాక్టివిటీ డయాగ్రామ్ అనమాట. ద గివెన్ క్వశ్చన్ ఈజ్ అన్ యాక్టివిటీ డయాగ్రామ్. ఇక్కడ ఈ ఫ్లో చార్ట్ ఇట్లా ఉంది కాబట్టి ఇది యాక్టివిటీ డయాగ్రామ్ రా. ఇదేమి ప్యాకేజ్ డయాగ్రామ్ కాదు, క్లాస్ డయాగ్రామ్ కాదు, సీక్వెన్స్ డయాగ్రామ్ కాదు, యాక్టివిటీ డయాగ్రామ్. సీక్వెన్స్గా ఉంది కాబట్టి సీక్వెన్స్ అనుకున్నా, కానీ కాదు, ఇది యాక్టివిటీ డయాగ్రామ్. ఇది యాక్టివిటీ డయాగ్రామ్. తర్వాత బ్లాక్ బాక్స్ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ మెథడ్ ఫోకసెస్ ఆన్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ద సాఫ్ట్వేర్. బ్లాక్ బాక్స్ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ మెథడ్స్ ఫోకసెస్ ఆన్ ఫంక్షనల్ the black box testing method focuses on functional requirements of the సాఫ్ట్వేర్. బ్లాక్ బాక్స్ అంటే మనకు దాని గురించి ఏం తెలియదు కదా, కాబట్టి అది ఏం ఫంక్షన్ చేస్తుంది, ద ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ద సాఫ్ట్వేర్ ఏంటి అని ఫోకస్ చేస్తుంది. సో అది బ్లాక్ బాక్స్ రిక్వైర్మెంట్స్. సో 13, a white box testing focuses on control structure of the software independent parts of the software, whereas black box testing focuses on functional requirements of the software. Boundary conditions of a software, but functional requirements of the software is the most appropriate answer, because boundary value analysis is the just one way of testing functionalities of the software. బౌండరీ వాల్యూ అనాలిసిస్ కూడా కరెక్ట్గానే ఉంటుంది. ఐ మీన్ రిక్వైర్మెంట్ సాఫ్ట్వేర్ వచ్చేసి ఇది ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ద సాఫ్ట్వేర్ అనేది అప్రోప్రియేట్ ఆన్సర్, కానీ ఇక్కడ బౌండరీ వాల్యూ అనాలిసిస్ ఎందుకంటే బౌండరీ వాల్యూ అనాలిసిస్ ఈజ్ జస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద వే ఆఫ్ టెస్టింగ్ ద ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ ద సాఫ్ట్వేర్. 14th, Warner diagram enables the analysis to represent information hierarchy. The Warner diagram enables analysis to respect the information hierarchy in a compact manner. It is also referred as to the Warner or diagram. It is the graphic charting technique used in a software engineering for the system analysis design. The Warner diagram enables analysis to represent the information hierarchy in a compact manner. It is also referred as an Warner or diagram. It is the graphic character technique used in a software engineering for system analysis and design. So information hierarchy దీనికి ఆన్సర్. ఇంకొకసారి చూద్దాం. ద సైక్లోమెటిక్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ద సైక్లోమెటిక్స్ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ద గ్రాఫ్ VG. సైక్లోమెటిక్ కాంప్లెక్సిటీని వీలోతో రిప్రజెంట్ చేస్తారు. ఆఫ్ జీ అంటే గ్రాఫ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ గ్రాఫ్. ఇక్కడ ABCDE 5 వెర్టిసెస్ ఉన్నాయి. నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ ఇది ఫార్ములా సైక్లోమెటిక్స్ కాంప్లెక్సిటీ విని రిప్రజెంట్ చేయడానికి. ఈ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ అంటే గీతలు, గుర్తుపెట్టుకో. ఎడ్జెస్ అంటే 1 2 3 4 5 6 7 గీతలు ఉన్నాయి. ఇవి ఎడ్జెస్, కనెక్టెడ్ థింగ్స్. అండ్ ఎన్ వచ్చేసి నోట్స్, మొత్తం 5 నోట్స్ ఉన్నాయి. ABCDE 5 నోట్స్ ఉన్నాయి. 2 into P అంటే మొత్తం నెంబర్ ఆఫ్ కనెక్షన్స్, అంటే ఇది మొత్తం కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి. సో 1 దానికి ఆన్సర్. సో 7 నోట్స్ 7 ఎడ్జెస్ మైనస్ 5 నోట్స్ ప్లస్ 2 into నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ 1, that is equals to 7 minus 5 2 plus 2 into 1 that 2, that is equals to 4. ఆన్సర్ వచ్చేసి 4 అనమాట. Okay, in a control flow graph, cyclomatic complexity is E minus n plus 2p, whereas E is equals to number of edges in CFG, that is equals to 7. N is equals to number of nodes in CFG context free graph is equals to 5. P is equals to number of decision points 1. P and a number of decision points anamata 1.
Cyclometric complexity is equals to 7 minus 5 plus 2 into 1, that is equals to 4. Or cyclometric complexity of the number of regions enclosed is equals to 4. Decision points ante 1 అనేస్తాను. డిసిజన్ పాయింట్స్ అంటే ఇక్కడ 1 కదా, ప్రతిదానికి 1. మనకి ఏకి ఒకటే పాయింట్ బయట. డిసిజన్ పాయింట్స్ పి అంటే క్లారిటీ రావట్లేదు, అది ఒకటి చూసుకోవాలి. వాట్ ఈస్ ద సైక్లోమెట్రిక్ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ఎ మాడ్యూల్ విచ్ హ్యాస్ 17 ఎడ్జెస్ అండ్ 3 నోడ్స్? సైక్లోమెట్రిక్స్ కాంప్లెక్సిటీ సేమ్ ఇదే క్వశ్చన్. ఎడ్జెస్ ఎన్ని ఇచ్చినాడు అంటే 17 అండ్ 17 ఎడ్జెస్ అండ్ 3 నోడ్స్, 13 నోడ్స్. నోడ్స్ ఏంటంటే 13 minus 2 ఇంటూ ఇది నెంబర్ ఆఫ్ అదే పీ వాల్యూ, నెంబర్ ఆఫ్ పీ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ డిసిజన్ పాయింట్స్. బై డిఫాల్ట్ ఏమి ఇవ్వలేదు కాబట్టి 1 అని తీసుకుంటాం. 17 minus 13 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 14, 15, 16, 17, 4 minus 4 సారీ ఇక్కడ ప్లస్ టూ ఇక్కడ ప్లస్ 2, అది మర్చిపోకు. ఈ మైనస్ ఎన్ ప్లస్ 2p, ఎడ్జెస్ మైనస్ నోట్స్ ప్లస్ 2 ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ డిసిజన్ పాయింట్స్ p. ఇది సైక్లోమెట్రిక్ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ఎ గ్రాఫ్. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ మైనస్ నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ ప్లస్ 2 ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ డిసిజన్ పాయింట్స్. 17 minus 13 is equals to 4 plus 2, that is equals to 6. ఆన్సర్ కరెక్ట్. ఇంకేమైనా ఇచ్చాడా దీని గురించి? సైక్లోమెట్రిక్ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ఏ మాడ్యూల్ విచ్ హ్యాస్ బీన్ 17 edges and 13 nodes is equals to e minus n plus 2. E is equals to number of edges, n is equals to number of nodes of the complexity. That is 3 minus 13 plus 2 is equals to 6. 16. Which of the following types of coupling has the weakest coupling? మెసేజ్ కప్లింగ్ ఈజ్ ద వీకెస్ట్ కప్లింగ్ అనమాట. ఎందుకంటే 7th one, coupling in the order of the worst high, coupling least desirable to the best low, coupling most desirable. Types of coupling ఇక్కడ పైన least కింద most, from low to most, from the best low coupling to most desirable. Tight to close coupling. Content module A has access to the local data of module B, and common global variable shared between two modules. External share an extremely imposed data format or communicational protocol. Control. A module A controls the control flow of a module B through flags. Stamp. Module shares a composite data structure but uses only a part of it. And tarvata data. Modules share data through a parameters. Message. Module communicate via message passing. Example, observe. No coupling. Modules do not communicate at all. Okay, దాని ప్రకారంగా మెసేజ్ కప్లింగ్ తక్కువ. మెసేజ్ కప్లింగ్ అనేది ఇక్కడ ఉంది చూడు. Modules communicate via messages. Example, observer. Okay, 18th, which of the following testing methods uses fault simulation technique? Mutation testing. Wow, mutation testing అనేది fault simulation technique ని వాడుతుంది. Mutation testing fault simulation technique. 8th one. Mutation testing has been used as a fault injections techniques to measure test adequacy. Mutation testing adopts fault simulation mode. It has been advocated as a technique for generating test cases by inserting faults in a program, and effectiveness of the test suite is represented by mutation score. 19th one వచ్చేసి కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ సూడో కోడ్. వైల్ m is less than n, if x is greater than y and a is less than b, then a is equals to a plus 1, y is equals to a minus n. ఇప్పుడు ఒకవేళ x m కన్నా n తక్కువ ఉన్నప్పుడు x కన్నా y ఎక్కువ ఉండి a కన్నా b తక్కువ ఉన్నప్పుడు a వాల్యూ పెరుగుద్ది, y వాల్యూ తగ్గుద్ది. అండ్ ఇఫ్ m is equals to m plus 1, ఓకే, ఎండ్ వైల్ లూప్. సో దీని తర్వాత m వాల్యూ గ్రేటర్ ద m వాల్యూ పెరుగుతుంటుంది. సైక్లోమెట్రిక్స్ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ద అబో సూడో కోడ్. ముందు దీనికి మనం గ్రాఫ్ గీయాలా. ఫస్ట్ m ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఇది
ఇఫ్ రెండు రెండు కేసెస్ ట్రూ అవ్వాలా. ఇది నీట్గా చేయడం రావాలా. ఫస్ట్ స్టార్ట్ వైల్ ఎమ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్, ఇది కాకపోతే స్టాప్, ఇదైతే ఇది వరకు, ఇదైతే ఫస్ట్ కండిషన్స్ చెక్ చేస్తుంది. ఇఫ్ అండ్ ఇవి రెండు ట్రూ అయితే ఇక్కడికి వస్తుంది, ఫాల్స్ అయితే డైరెక్ట్గా ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. అండ్ ఇవి రెండు ట్రూ అయితే ఇక్కడికి వెళ్తుంది. ఇది అయిన తర్వాత డైరెక్ట్గా ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. స్టాప్. నో సైక్లోమెట్రిక్ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ రీజియన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4. సైక్లోమెట్రిక్ కాన్స్టెంట్ అంటే E-n+2p. ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 కదా. 8 - 5 + 2, 8 - 5 3 + 2 5 అవుతుంది. ఎడ్జెస్ ఒకసారి కౌంట్ చేద్దాం. 1 ఇది అసలు లేదు అనుకుంటా కదా. 1 2 3 4 5 6 1 2 1 1 2 3 4 5 6 ఇది కూడా లేదు. 6 7 8 అప్పుడు 8 - 2 3 4 5 6 8 - 6. సరే ఇవి కౌంట్ చేస్తే 7 7 - 1 2 3 4 5 6 8 ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి. 1 2 3 ఎంత ఇది 1 2 3 4 5 6 7 8. దీనికి నెంబర్ వేసిన, దీనికి నెంబర్ వేసిన, దీనికి నెంబర్ వేసిన, దీనికి నెంబర్ వేసిన, దీనికి వేసిన, దీనికి వేసిన. ఓకే. నౌ గాట్ 1 2 అండ్ ఇది 3 4 5 6 7 8. ఇవి 8 ఎడ్జెస్. మొత్తం 1 2 3 4 5 6. 8 - 6 2 + 2 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 4. కోడ్ని చూసి ఇట్లా గ్రాఫ్ తీసుకోవడం రావాలా. ఇక్కడ కోడ్ ప్రకారం అయితే 1 2 మొత్తం ఇది 3 4 5 కోడ్ని చూసి చేయడం రావాలా. సో ఈ క్వశ్చన్ ఒకటి మళ్ళీ చెక్ చేసుకుంటాం, నాకు అర్థం కావాలా. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ మెచ్యూరిటీ లెవెల్ per capability maturity model? Measurable is not a maturity level as per capability maturity model. Measurable is not a capability maturity model. 20. ఇక్కడ చూడు, ఇక్కడ మెజరబుల్ ఈజ్ నాట్ అండ్ మెచ్యూరిటీ లెవెల్ యాజ్ పర్ క్యాపబిలిటీ మెచ్యూరిటీ మోడల్. ఇది క్యాపబిలిటీ మెచ్యూరిటీ మోడల్ అనమాట. లెవెల్ 0 నో కేఏపిఎస్, నో కేపిఏఎస్ ఇనిషియల్, తర్వాత రిపీటబుల్, ప్రాజెక్ట్ ప్లానింగ్, కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్, రిక్వైర్మెంట్ మేనేజ్మెంట్, సబ్ కాంట్రాక్ట్ మేనేజ్మెంట్, సాఫ్ట్వేర్ అష్యూరెన్స్. తర్వాత డిఫైన్డ్ పియర్ రివ్యూస్, ఇది లెవెల్ 3. పియర్ రివ్యూస్, ఇంటర్గ్రూప్ కోఆర్డినేషన్, ఆర్గనైజేషన్ ప్రాసెస్ డెఫినేషన్, ఆర్గనైజేషన్ ప్రాసెస్ ఫోకస్, ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్. తర్వాత మేనేజ్డ్ లెవెల్ 4 సాఫ్ట్వేర్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్, క్వాంటిటివ్ మేనేజ్మెంట్. తర్వాత లెవెల్ 5 ఆప్టిమైజింగ్, ప్రాసెస్ చేంజ్ మేనేజ్మెంట్, టెక్నాలజీ డ్యామేజ్ మేనేజ్మెంట్, డిఫెక్ట్ ప్రివెన్షన్. 21 the test suite set of test input used to perform unit testing on module could cover 70% of the code. What is the reliability of a module if the probability of success is 0.95 during above testing, at most 0.665? ఇప్పుడు 70% ఆఫ్ ద కోడ్ ఈజ్ టెస్టెడ్, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ సక్సెస్ వచ్చేసి 0.95. ఓకే,
probability of the tested part of a code is picked is 0.7. Probability of the success of the code is 0.95. కాబట్టి 0.7 ఇంటూ 0.95 చేస్తే 0.665 వస్తుంది. Both events are independent. E of 1 intersection E of 2 that is equals to P of E1 into P of E2. ఇప్పుడు రెండో వచ్చేసి ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్ అయినప్పుడు P of E1 intersection P of E2. తర్వాత ఫర్ ద సాఫ్ట్వేర్ ప్రాజెక్ట్ ద స్పైరల్ మోడల్ వాజ్ ఎంప్లాయిడ్ సో గ్రేటర్ అట్ మోస్ట్. Okay, so the reliability of the module is at most 0.665. Okay, for software project the spiral model was employed. When will the spiral stop? When the software product is retrieved. Spiral ante risk, spiral ante retrieved. 22. Generally process model at end when the software is delivered, but the spiral model can be adapted to apply throughout the life of the computer software. జనరల్గా స్పైరల్ మోడల్ వచ్చేసి డెలివరీ అయ్యాక ఆగిపోవచ్చు, కానీ అది ఆగకుండా లైక్ దాన్ని అడాప్ట్ చేసుకొని లైక్ త్రూ అవుట్ ద కంప్యూటర్ సాఫ్ట్వేర్ లైఫ్ మొత్తం పెట్టవచ్చు. ద స్పైరల్ మోడల్ కెన్ బి కేటగరైజ్డ్ ఇన్ ఏ వే దట్ ఇట్ కెన్ రిమైన్ ఆపరేటివ్ అంటిల్ సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ రిట్రీవ్డ్. Okay. Alpha and beta testing are forms of acceptance testing. Alpha and beta testings are forms of accepting testing. Alpha accepting testing. 23. Alpha testing and beta testing are the types of user accepting testing. Okay. If the software project if in a software project the number of users, input users, output inquiries, files and external interfaces are 15, 50, 24, 12, 8 respective with the complexity average weighting factor. The productivity if the effort is equals to 70% month is the art score 24 అన్నమాట. ఇక్కడ ఇచ్చినాడు E1 యావరేజ్ లో 3, యావరేజ్ 4, హై 6, E0 4, 5, 7, EQ 3, 4, 6, లైఫ్ LIF 7, 10, 15, EIF 5, 7, 10. The number of user input, user output, inquiries, files and external interfaces are 15, 50, 24, 12, 8 respectively. An adjustable function points UFP is equals to summation of I is equals to 1 to 5, J is equals to 1 to 3, Z of Ij into W of Ij. 15 into 4 plus 15 into 5 plus 34 into 4, 12 into 10, 8 into 7. And that is the 584. Calculate CAF complexity adjustment factor. Each complexity weighting factor is assigned a value. Complexity adjustment value that ranges between 0 not important to 5 absolutely essential. For average we can take 3 for each 14 factors. CAF is equals to 0.65 plus 0.01 into total complexity adjustment value. 0.65 plus 0.01 into the 14 into 3 and the adjust 1.07. FP is equals to UFP into CAF. 582 into 1.07, 622.74 రావాలి. Productivity of productivity is equals to function points divided by efforts per month, that is equals to 70 కదా, మొత్తం 78.90 FPM కావాలి. డబ్బులు ఎలా తెచ్చుకోవాలి అనేది అర్థం కాలేదు. 24కి లైక్ నాకు ఆ టేబుల్ అర్థం కాలే. ఓకే, తర్వాత 25th the extent to which of the software can continue to operate correctly despite the introduction of invalid inputs is called as robustness.
బలంగా ఉండడం అని 25th. కానీ మనం రాంగ్గా ఇచ్చిన ఇన్కరెక్ట్ వాల్యూస్కి కూడా కరెక్ట్గా పనిచేయడానికి ట్రై చేస్తే అది రోబోస్నెస్. రోబోస్నెస్ ఈజ్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ టు విత్స్టాండ్ ఎర్రర్నెస్ అండ్ ఇన్వాలిడ్ ఇన్పుట్స్. రోబోస్నెస్ అంటే ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఎంతవరకు తట్టుకొని నిలబడుతుంది దేనిలో నుంచి అంటే ఇన్వాలిడ్ ఇన్పుట్స్ నుంచి కూడా అది స్ట్రాంగ్గా పనిచేయగలిగితే అది రోబోస్నెస్. ఇప్పుడు ఇవ్వాల్సిన ఇన్పుట్స్ కాకుండా ఇప్పుడు 1 2 3 4 క్యాలిక్యులేటర్లో 1 2 3 4 కాకుండా ఏబిసిడి వచ్చినా కరెక్ట్గా చేయగలిగితే దాన్ని రోబోస్నెస్ అంటారు. Robustness is an ability of a software to withstand the errorness and invalid inputs. It is a very important quality of a software. Robustness can be introduced in a software by introducing methods that focuses on handling unexpected termination and unexpected actions. రోబోస్నెట్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ టర్మినేషన్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ యాక్షన్స్ని మీద ఎలా వర్క్ చేయాలో చూస్తే అది రోబోస్నెస్కి ఇస్తుంది. ఆ తర్వాత ద ఫాల్ట్ టాలరెన్స్ సింప్లీ మీన్స్ ఏ సిస్టమ్ ఎబిలిటీ టు కంటిన్యూ ఆపరేటింగ్ అన్ఇంటరప్టెడ్ డిస్పైట్ ఆఫ్ ద ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ వన్ ఆర్ మోర్ కాంపోనెంట్స్. ఫాల్ట్ టాలరెన్స్ అంటే ఇప్పుడు మనము ఆ సిస్టంలో ఏదైనా ఒక పని చేయకుండా ఉన్నా సరే ప్రాబ్లం రాకుండా పని చేసుకుంటూ ఉంటే అది ఫాల్ట్ టాలరెన్స్. This is true whether it is a computer system, a cloud cluster or networks or something else. ఇది వచ్చేసి లైక్ ఒక క్లౌడ్ మీద అట్లా ఉంటే ట్రూ అయినట్టు. ప్రాబబిలిటీ ఈజ్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ టు బీ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ వన్ మిషన్ ఆర్ సిస్టమ్ టు అనదర్. పోర్టబిలిటీ అంటే ఇప్పుడు ఇది సాఫ్ట్వేర్ వచ్చేసి ఒక మిషన్ నుంచి ఇంకో మిషన్కి చేంజ్ చేయగలిగితే దాన్ని పోర్టబిలిటీ అంటారు. సాఫ్ట్వేర్ రిలయబిలిటీ ఈజ్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎ ఫెయిల్యూర్ ఫ్రీ ఆపరేషన్ of a computer program for a specified period of in a specified environment. Software reliability అంటే the probability of failure free అంటే ఫెయిల్యూర్ ఫ్రీ ఉండాలి ఆపరేషన్ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్లో స్పెసిఫైడ్ ఫర్ ఎవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో. అండ్ రిలయబిలిటీ ఈజ్ ఏ కస్టమర్ ఓరియంటెడ్ వ్యూ ఆఫ్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ క్వాలిటీ. రిలయబిలిటీ వచ్చేసి కస్టమర్ ఓరియంటెడ్ వ్యూ అనమాట. రిలయబిలిటీ అనేది కస్టమర్ వ్యూ లాంటిది సాఫ్ట్వేర్ క్వాలిటీ మీద. తర్వాత 26th విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్. నన్ ఆఫ్ దిస్. ఇక్కడ ఉండేది ఏది ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ కాదు. మెయింటైనబిలిటీ కాదు, పోర్టబిలిటీ కాదు, రోబస్ట్నెస్ కాదు. దీస్ ఆర్ నాట్ ఎ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్. 26 ఆల్ ద నాన్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్ రిప్రజెంటింగ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎ సిస్టమ్. ఇవి వచ్చేసి నాన్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎ సిస్టమ్ అనమాట. ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ డిస్క్రైబ్స్ వాట్ సాఫ్ట్వేర్ హ్యాస్ టు డూ. ఫంక్షనల్ ఇవన్నీ అసలు ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్సే కాదు. ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే ఎట్లా ఉండాలి అంటే ఇవన్నీ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ కాదు. ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఏం చేయాలని చెప్పాలి. ఇవన్నీ నాన్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్. మెయింటైనబిలిటీ, పోర్టబిలిటీ అండ్ రోబస్ట్నెస్. ఇవి దేనికి అంటే నాన్ ఫంక్షన్ క్వాలిటీ కోసం రిప్రజెంట్ చేస్తాం. క్వాలిటీ కోసం యూజ్ చేసేది మెయింటైనబిలిటీ, పోర్టబిలిటీ, రోబస్ట్నెస్. ఇవి క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ని డిఫైన్ చేస్తాయి. ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఫంక్షన్ డిస్క్రైబ్ చేసేది. Configuration management is not concerned with choice of hardware configuration for a system for an application. Configuration management is not concerned with choice of hardware configuration for an application. Okay, ఇక్కడ చూడు, a configuration management is concerned. Okay. The configuration management is concerned with the development of a procedures and stands for the cost-effective managing and controlling changes in an evolving software system. It includes software version maintenance, controlling changes in documentation, controlling changes to source code, maintaining activities not related to hardware. Hence, answer B is 27. The configuration management is not concerned with choice of hardware configuration for an application.
కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్కి హార్డ్వేర్ గురించి చాయిస్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్ గురించి ఏం పట్టించుకోక్కర్లేదు.